Hi everyone, Hola a todos welcome otra to the vez. next lesson in this Bienvenidos a la course. cuarta We're lección going del to curso. follow the same process we seguir did in el the mismo previous proceso lesson que for con the la pizza pizzería. place, but now Así que for vamos a our añadir la donut base de shop. color gris. So Para we're going después to apply colorear en that Photoshop. grey base color so we can later add color in Photoshop. So we're going to Repetiremos repeat the exactamente exact los same mismos steps. pasos. We've got Tenemos these esta parte de parts aquí here y las and the luces de neon neón. lights. Como con la Just pizzería, like for the crearemos pizza una capa place, que se we'll llamará create base a layer tienda. called base shop. So we'll Ahora then vamos a lock bloquear all of todo this esto so we can y just seleccionamos. select this. Después Then we'll copiaremos copy y and pegaremos paste in con place control with mayús Ctrl V. Shift V. Y lo And invertiremos invert with pulsando Ctrl mayús X. X. A We'll continuación make it lo gray. convertiremos en gris. Y Let's get puliremos those estos pequeños details. detalles. So we Con have esto the tenemos la first primera part. parte. Vamos a crear Now otra we'll capa que se make llame another base layer ladrillos. called base bricks. And Y la we'll haremos make un this poco a más bit oscura. darker. Hacemos lo We'll mismo do the con el same alféizar for the de la window ventana. sills. We'll make it La even ponemos más darker and oscura use incluso. the eyedropper Y tool, con la eye herramienta on the keyboard, cuentagotas, to pulsando make them y both the en el same teclado color. conseguimos que tengan las dos el mismo color. Above the Crearemos base otra capa O2, we'll justo make a encima layer de la called capa base base 02, awning. que se llamará base toldos. We'll copy all Copiaremos the todos los elements, elementos, paste los and pegaremos place, and e Ctrl invertiremos Shift pulsando X to control mayús invert. X. Now Ahora it's que están inverted, invertidos, we'll change the cambiaremos el color color of each de cada alternate elemento alterno. element. We're just missing the elements of the Solo bottom nos part. faltan los We'll elementos make de la another parte layer inferior. called base interior. Crearemos otra capa llamada base interior. Let's select each of Seleccionamos these, estos copy elementos, them, and copiamos y paste. pegamos. Los Invert them invertimos and y give le them damos a un tono lighter más color. claro. We'll make the Haremos door los pojos handles de la puerta darker. más oscuros. We'll make a layer Vamos a called crear otra capa Details. llamada Detalles. Select,
copy, y seleccionamos, paste. copiamos y pegamos. Muy bien, Okay, we now ya have the tenemos la base base del for the segundo second edificio. building. Nuestro Our siguiente next step paso will be to será transfer transferir our los objects objetos to de Photoshop Photoshop and y dar start to color a add las color to our ilustraciones, así illustration como al as fondo. well as the backgrounds. Así que nos vemos So en la I'll see siguiente you in the lección. next lesson. Hasta pronto. Bye!